Ready? Ma Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namaste Saraswati Vani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desata. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chanda Jai Gaura Bhakta Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sva Padantikam Namo Mahavainaya Krishna Prema Padayate Namo Mahavainaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Namaha. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandhu, Jagat Pate, Gopesha, Gopika, Kanta Radha, Kanta Namo Stute, Tapta Kanchana Gaurange Radhe, Vrindavaneshwari, Vishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari Priya. Okay. Adi-lila, chapter 4, confidential reasons for the appearance of Lord Chaitanya, starting with text number 174. Мы продолжаем чтение Чайтанья-чаритамриты Ади-лила, 4 глава, 174 стих. Atma Sukha Duke Gopira Nahi Kavichara Krishna Sukha Hetu Chesta Mano Vyavaha. The gopis do not care for their own pleasures or pains. All their physical and mental activities are directed toward offering enjoyment to Lord Krishna. Гопи не заботятся о собственном счастье или горе. Все их мысли и поступки посвящены лишь удовольствию Кришны. Krishna Lagi Ara Sabakare Pradit Yaga Krishna Sukha Hetu Kare Shuddha Anurada. They renounced everything for Krishna. They have pure attachment for giving Krishna pleasure. Ради Кришны они отреклись от всего. Они искренне и чисто стремятся дарить наслаждение Кришне. Evam mad arto jitta lokaveda swanam evo mayanu vittaye malaha maya paroksham bhajata tirohitam matsuitam marhata tat priyam priyaha. O beloved gopis, you have renounced social customs, scriptural injunctions, and your relatives for my sake. I disappeared behind you only to increase your concentration upon me. Since I disappeared for your benefit, you should not be displeased with me. О, мой возлюбленный гопи, отвергшие ради меня общепринятые порядки и наставления Писаний. Я скрылся от вас только для того, чтобы вы еще глубже погрузились в мысли обо мне. Не держите на меня обиды, ведь я исчез ради вашего же блага.
From Bhagavatam was spoken by Lord Krishna when he returned to the Rasa dance. Этот текст из Шримад Бхагаватам произносит Господь Кришна, вернувшись на место Раса-лилы. Krishnara pratigya eka ache purva haite ye aiche bhaje Krishna tare bhaje taiche. Lord Krishna has a promise from before to reciprocate with the devotees according to the way they worship him. Но некогда Господь Кришна пообещал своим преданным отвечать им взаимностью согласно тому, как они поклоняются Ему. Yeyatamam prapadyante tam sataiva bhajamyaham mama vartmanu vartante manusya artha sarvasha. In whatever way my devotees surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects. Когда человек предается мне, как человек предается мне, так и я вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын притчи. Purport. Krishna was never ungrateful to the gopis, for as he declares to Arjuna in this verse from Bhagavad Gita 4:11, he reciprocates with his devotees in proportion to the transcendental loving service they render unto him. Everyone follows the path that leads toward him, but there are different degrees of progress on that path, and the Lord is realized in proportion to one's advancement. The path is one, but the progress is approaching the ultimate goal is different. Therefore, the proportion of realization of this goal, namely the absolute personality of Godhead, is also different. The gopis attained the highest goal, and Lord Chaitanya affirmed that there is no method of worshiping God higher than that followed by the gopis. Комментарий. Кришна никогда не проявлял неблагодарности по отношению к гопи, ибо в приведенном здесь стихе из Бхагавад-гиты 4.11 он говорит Арджуне, что отвечает взаимностью своим преданным, сообразно тому, с какой любовью они ему служат. Каждый следует путем, ведущим к Господу, но все находятся на разных этапах этого пути и познают Господа в соответствии со своим духовным уровнем. Путь один, но от конечной цели каждого отделяет разное расстояние, поэтому и степень осознания цели абсолютной личности Бога тоже в каждом случае разная. Гопи достигли высшей цели, и Господь Чайтанья подтвердил, что нет более возвышенного пути поклонения Богу, чем тот, которым следовали гопи. Tahate pramana Krishna Sri Mukha Vachane. The promise has been broken by the worship of the gopis, as Krishna himself admits. Однако Кришна сам признается, что не смог исполнить свои обещания в ответ на поклонение гопи. Na parayham nirvada samyujam Sasadu Krityam Vibudayu Sativa Ya Mabajam Tujidageha Shinkala Sang Vrishya Tadva Pratiyatu Sudana. O gopis, I'm not able to repay my debt for your spotless service, even within the lifetime of Lord Brahma. Your connection with me is beyond reproach. You have worshipped me, cutting off all domestic ties, which are difficult to break. О, Господи, даже за всю жизнь Брамы я не смогу оплатить вам. Be your compensation. О, Господи, даже за всю жизнь Брамы, о, Гопи, даже за всю жизнь Брамы я не смогу отплатить вам за ваше чистое бескорыстное служение. Ваша связь со мной выше любых упреков, ведь мы поклонились
поклонялись мне, разорвав семейные узы, столь дорогие сердцу каждого. Пусть же ваши... This verse is from the Bhagavatam, was spoken by Krishna himself when he returned to the gopis upon hearing their song of separation. So that's something that we should keep in mind. Like Krishna said, or Prabhupada said, when someone asks, what do you get from chanting? He says, you get more chanting. Как-то у Прабхупады спросили, а что можно получить от воспевания? И Прабхупада сказал, от воспевания мы получим еще больше воспевания. The devotee asked me once, how do you know if your chanting is okay? И как-то преданный меня спросил, а как я вот могу понять, что мое воспевание, оно нормальное? I said, if you keep chanting, that means Krishna has given you mercy to keep chanting. Я сказала, если ты продолжаешь воспевать, и хочешь продолжать воспевать, то значит Кришна дает тебе милость, чтобы ты мог продолжать воспевать. Any service. Или делать любое другое служение. Если Кришна дает нам больше служения, то значит, что он удовлетворен нашим служением. And that's all Krishna can do, because chanting and more service, that's the most valuable thing. И это единственная награда, которую нам может дать Кришна, потому что воспевание и служение — это единственная вещь, что есть. Tabeye dikiye gopira nija deha prita sehota Krishna lagi jani hanis. Now, whatever affection we see in the gopis show for their own body, know for certain is only for the sake of Krishna. Можно заметить, что гопи проявляют внимание к своему телу. Знаете, наверняка они делают это только ради Кришны. Now, whatever affection we see for the gopis show for their own bodies, know it for certain to be only for the sake of Lord Krishna. Можно заметить, что гопи проявляют внимание к своему телу. Знаете, наверняка они делают это только ради Кришны. The selfless love of Godhead exhibited by the gopis cannot have any parallel. We should not, therefore, misunderstand the carefulness of the gopis in their personal decoration. The gopis dress themselves as beautifully as possible, just to make Krishna happy by seeing them. They had no ulterior motive. Комментарий. Бескорыстная любовь к Богу, которую проявляют гопи, не имеет себе равных. The selfless love of Godhead exhibited by the gopis cannot have any parallel. We should not, therefore, misunderstand the carefulness. The gopis dress themselves as beautifully as possible, just to make Krishna happy by seeing them. They had no ulterior desire. They dedicated their bodies and everything they possessed to the service of Krishna, taking it for granted that their bodies were meant for his enjoyment. They dressed themselves with the understanding that Krishna would be happy by seeing and touching them. Комментарий. Бескорыстная любовь к Богу, которую проявляют гопи, не имеет себе равных. Поэтому нужно правильно понимать, почему гопи с таким усердием украшали себя. Гопи одевались как можно красивее лишь для того, чтобы своим обликом радовать Кришну. Иных побуждений у них не было. Они посвятили свои тела и все, что имели, служению Шри Кришне. Поэтому для них было вполне естественным считать, что их тела созданы, чтобы доставлять ему наслаждение. Гопи наряжались только с мыслями о том, как счастлив будет Кришна, когда увидит их и прикоснется к ним.
E deha kailunami Krishne samarpana kanra dana kanra iha samboga sadhana. Gopis think, I have offered this body to Lord Krishna. He is its owner, and it brings him enjoyment. Каждая гопи думает, я посвятила свое тело Господу Кришне. Он его владелец, и ему оно приносит наслаждение. Edeha darshana sparshe Krishna santoshana. Elagi kade dehera marjana bhushana. Krishna finds joy in seeing and touching this body. It is for this reason that they cleanse and decorate. Кришне нравится смотреть на это тело и прикасаться к нему. Только по этой причине они омывают и украшают свои тела. Ni jangamapi yogopyo mameti samupasate. Yat param name parta niguda prema bhajanam. O Arjuna, there is no greater receptacles of love for me than the gopis, who cleanse and decorate their bodies because they consider them mine. That's from the Adi Purana. О, Арджуна, никто не питает ко мне столь же сильной и возвышенной любви, как гопи, которые омывают и украшают свои тела только потому, что считают их моей собственностью. Ada eka adhuta gopi bhavera svabhava buddhira gochara nahe yahara prabhava. This is another wonderful feature of the emotion of the gopis. Its power is beyond the comprehension of the intelligence. Чувства, которые испытывают гопи, обладают еще одним удивительным свойством. Силу этих чувств разумом не постичь. Gopi gana kare yabe Krishna darshana sukha vanchana hi sukha haya koti guna. When the gopis see Lord Krishna, they derive unlimited bliss, although they have no desire for such pleasure. Когда гопи видят Господа Кришну, они сами того не желая чувствуют безграничное блаженство. Gopika darshane Krishna daye anandahaya kaha haite koti guna gopi aswadaya. The gopis taste the pleasure 10 million times greater than the pleasure of the Lord. Krishna derives from seeing the pleasure that Lord Krishna derives from seeing them. Когда гопи видят Господа Кришну, они сами того не желая чувствуют безграничное блаженство. That's interesting. 10 million times more. And they don't want it. So a lot of times I want the nectar, and we don't get it.
И у гопи в 10 тысяч раз больше, они испытывают 10 раз тысяч больше наслаждения, чем Кришна, но при этом они его не хотят. Они просто хотят Кришне служить, и при этом мы постоянно думаем, что я хочу себе какое-то наслаждение, но и мы его и не получаем. But if we say, Krishna, I want to make you happy, then everything comes. Report. The wonderful characteristics of the gopis are beyond imagination. They have no desire for personal satisfaction. Yet, when Krishna is happy by seeing them, and happiness. Блаженство, которое испытывала гопи в 10 миллионов раз сильнее этого блаженства, что испытывает сам Господь, когда глядит на них. Report. The wonderful characteristics of the gopis are beyond imagination. They have no desire for personal satisfaction. Yet when Krishna is happy by seeing them, that happiness of Krishna makes the gopis 1,000,000 times more happy than Krishna himself. Комментарий. Удивительные качества гопи недоступны нашему пониманию. Гопи не ищут для себя удовольствия. Но видя, как счастлив Кришна от встречи с ними, они чувствуют себя в миллионы раз счастливее его. Tatapi badai sukha padila viroda. The gopis have no inclination. Translation. The gopis have no inclination for their own enjoyment, yet their joy increases. That is indeed a contradiction. Хотя гопи не ищут себе удовольствия, их счастье неизменно возрастает. В этом, конечно же, и есть противоречие. Virodara ekamatra deki samadana gopikara sukha Krishna sukhe parasvasa. For this contradiction, I see only one solution. The joy in the gopis lies in the joy of the beloved Krishna. Разрешить это противоречие, я думаю, может лишь такое объяснение. Счастье гопи зависит от счастья их возлюбленного Кришны. The situation of the gopis is perplexing. For although they did not want personal happiness, it was imposed upon them. The solution to this perplexity is that Sri Krishna's sense of happiness is limited to the happiness of the gopis. The devotees at Vrindavan therefore tried to serve the gopis, namely Radharani and her associates. If one gains the favor of the gopis, can easily gain the favor of the Krishna. One gains the favor of the gopis, you can easily gain the favor of Krishna. Because on the recommendation of the gopis, Krishna at once accepts the service of the devotee. Lord Chaitanya, therefore, wanted to please the gopis instead of Krishna. But his contemporaries misunderstood him. For this reason, Lord Chaitanya renounced the order of Adi-lila
and became a sannyasi. Комментарий. Очень трудно найти объяснение состоянию гопи, ибо они испытывали счастье, сами того не желая. Разрешение этого противоречия заключается в том, что счастье Кришны зависит от того, насколько счастливы гопи. Поэтому все преданные во Вриндаване стараются служить гопи, а именно Радхарани и ее спутницам. Заслужив благосклонность гопи, можно с легкостью завоевать расположение Кришны, ибо Кришна принимает служение от того преданного, которого представляет ему гопи. Вот почему Господь Чайтанья стремился доставить удовольствие гопи, а не Кришне. Но сверстники не поняли его, и Господь Чайтанья оставил семейную жизнь и стал саньяси. Gopika darshane krishnara bade prapulata se madhurya bade yada nahika samata. When Lord Krishna sees the gopis, his joy increases and his unparalleled sweetness increases also. Когда Господь Кришна видит гопи, его счастье начинает расти, а со счастьем растет его несравненная красота. Amara darshane Krishna paila eta sukha e sukhe gopi. Amara darshane Krishna paila eta sukha e sukhe gopira prapula angamuta. The gopis think Krishna has obtained so much pleasure in seeing me. That thought increases the fullness and beauty of their faces and bodies. Гопи думают, Кришна так счастлив видеть меня, от этой мысли их прекрасные лица и весь исполненный совершенства облик становится еще прекраснее. Gopi Sobhadeki Krishna Sobhabade Yata Krishna Sobhadeki Gopira Sobhabade Tata. The beauty of Lord Krishna increases at the sight of the beauty of the gopis, and the more the gopis see Lord Krishna's beauty, the more their beauty increases. Contest. Это духовное соревнование описано в этом стихе. Глядя на красоту гопи, Господь Кришна сам становится еще красивее. А чем дольше гопи любуются красотой Кришны, тем красивее становятся они сами. Mata paraspada pade huda hudi paraspada bade keha mukanahi mudi. In this way the competition takes place between them, in which no one acknowledges defeat. Так гопи и Кришна вступают в состязание, в котором нет побежденных. Kintu Krishnara Sukha Haya Gopi Rupa Gane Tanra Sukhe Sukha Vriddhi Haya Gopi Gana. Krishna, however, derives pleasure from the beauty and good quality of the gopis. And when the gopis see his pleasure, the joy of the gopis increases. Так или иначе, Кришна наслаждается красотой и достоинством гопи. И когда гопи видят его радость, их счастье усиливается. If you read Sundar's book, he always was saying the only thing they care about was Prabhupada's smile. И если кто-то читал книгу Шьямасундару Прабху, то там он пишет, что единственное, что вообще беспокоило и тревожило каждого преданного, это было увидеть улыбку Шрилы Прабхупады. Ataiva se sukha, Krishna sukha poshe, ehetu gopi preme, nahi kama doshe.
Therefore, we find that the joy of the gopis nourishes the joy of Lord Krishna. For that reason, the fault of lust is not present in their lives. Комментарий. Кришна радуется, глядя на прекрасных гопи, отчего юные лица и тела самих гопи также расцветают радостью. Это бесконечное состязание в красоте между гопи и Кришной внешне напоминает отношения влюбленных, и потому мирские моралисты часто путают его с обычной плоской любовью. Но взаимоотношения гопи и Кришны не имеют ничего общего с материальным миром. Горячее желание гопи доставить Кришне удовольствие наполняется вокруг чистой любови к Богу и не оставляет места вожделению. You read the purport, huh? Yeah. I didn't. By looking at the beautiful gopis, Krishna becomes enlivened, and this enlivens gopis, whose youthful faces and bodies blossom. This competition is increasing beauty between the gopis and Krishna, which is without limitations. It's so delicate that sometimes mundane moralists mistake these dealings to be purely amorous. But these affairs are not at all mundane, because the gopis' intense desire to satisfy Krishna surcharges the entire scene with pure love of God, which not is spotted sexually. Я случайно прочитала комментарий, но не прочитала стих. Вот стих. Мы видим, что радость гопи – это источник радости для Господа Кришны. Вот почему любовь гопи не омрачена вожделением. Pecha pati sundari tati vera vir abhyarchitam smitankura karambitaya natad apanga bhangi shata stana stavaka sancharam nayana sanchata Rajay Vijayinam Vajay Vipana Keshata. I worship Lord Keshava. Coming back from the forest of Raji is worshipped by the gopis, who mount the roofs of their palaces and greet him on the path with 100 manners of dancing, smiling faces. The corners of their eyes wonder like large black bumblebees. The corners of his eyes wonder like large black bumblebees around the gopis. Я поклоняюсь Господу Кешаве, когда он идет домой из леса Вриндавана, ему поклоняются гопи, которые поднялись на крыши своих дворцов и приветствуют его сотнями танцующих взглядов и нежных улыбок. Взоры, которые он украдкой бросает на них, словно большие черные шмели, так и вьются у груди каждой гопи. This statement appears in the Keshavastaka of the Stavamala Kavicandra Swami. Это цитаты, взятые из Кешаваштаки, входящий в состав Ставамала, Шрила Рупа Госвами. Okay, verse number 197. Ada eka gopi premara swabhavika china ye prakare hoya prema kama gandhahina. There is another natural symptom of the gopis' love that shows it to be without the trace of love. Следующий стих, это стих 197. В любви гопи присуще еще одно качество, которое доказывает, что в ней нет и тени вожделения.
Gopi preme kare Krishna madhuryara pushti madhurye badaya prema hana mahatushti. The love of the gopis nourishes the sweetness of Lord Krishna. The sweetness in turn increases their love, for they are greatly satisfied. Любовь Гопи усиливает очарование Господа Кришны. Это очарование в свой черед усиливает любовь Гопи и приносит им великое наслаждение. Priti vishayanande tad ashayananda tanha nahi nija sukha vanchara sambandha. The happiness of the abode of love is the happiness of the advocate. That is not a relationship of desire for personal gratification. Любящий обретает счастье тогда, когда счастлив любимый. В этих отношениях нет места жажде собственных удовольствий. Nirupadi prema yanha kanha riti priti vishaya sukhe ashrayara priti nija prema nande Krishna sevananda pare se anandara prati bhaktera ayamaha. Whenever there is unselfish love, that is its style. The reservoir of love derives pleasure from the lovable object which pleased, and the pleasure of love interferes with the service of Lord Krishna. The devotee becomes angry. Таков характер бескорыстной любви. Любящий наслаждается счастьем любимого. Если блаженство любви не позволяет преданному служить Господу Кришне, он негодует на это блаженство. As mentioned above, the gopis are predominated lovers, and Sri Krishna is the predominator, the beloved. The love of the predominator nourishes the Lord. Causeless love of Godhead is always so. Such pure love is possible only when the predominator is made happy by the happiness of the predominator. Such unadulterated love is exemplified when the lover deprecates her happiness if it hinders her from discharging her service. Комментарий. Как было сказано, Шри Кришна является господствующим возлюбленным, а гопи отдают ему свою любовь и зависят от него. Любовь подвластна испытает любовь повелителя. Гопи не стремились к собственному наслаждению, и счастье было опосредованным, поскольку зависело от счастья Кришны. Такова бескорыстная любовь к Богу. Чистая любовь возможна только тогда, когда зависимый любящий черпает радость в счастье своего возлюбленного повелителя. Примером такой чистой любви является ситуация, когда любящий подавляет в себе ощущение счастья, приносимого служением, но что оно мешает ему продолжать свое дело. Sangha sambarambam utangayantam premanandam daudukona bayandat kamsaratera vijane yena sakshat aksho diyan
antarayo vyadhai. Sri Daruka did not relish his ecstatic feelings of love, for they caused his limbs to become stunned and thus obstructed his service of fanning Lord Krishna. Шри Дварука подавлял в себе блаженное чувство любви, ибо оно сковывало все его члены и мешало ему исполнять свой долг, омахивать Господа Кришну. In my early time in the movement, we used to hear that one a lot. Because Nectar Devotion is one of the only books we had. So. В мои дни юности, будучи преданным, мы очень часто слышали вот этот пример. И у нас, в принципе, тогда одна из единственных книг, которая была нам доступна, это был вот как раз нектар наставления, откуда взят этот пример. Бхактирасамрита Синдху. That was stressed a lot, that we should be seeking Krishna's happiness, not our own. И это у нас в то время делалось большое ударение на то, что надо искать счастье для Кришны, а не собственное счастье. Sometimes in our madness to attract people or promising ecstasy. Иногда в погоне за какими-то результатами, чтобы привлечь людей, мы им обещаем какие-то несуразицы. Of course, like we've been reading, it comes automatically. If we give pleasure to Krishna, you get pleasure. Но и опять же, то, как мы читали сейчас, что это счастье, оно приходит автоматически. Чем больше мы предоставляем удовольствие Кришне, тем более мы сами становимся счастливыми. But that's when we give without expecting anything in return. If we're giving thinking, oh, I'm going to get back something, then it doesn't happen. Krishna. И опять же, это будет работать только в том случае, когда мы будем бескорыстно это делать и отдавать. Если же мы делаем что-то в надежде, ой, я сейчас что-то сделаю, потом получу взамен, то тогда мы ничего не получим. Govinda Prekshan Akshepi Bashpa Purabivarshinam Uchchaya Anindad Anandam Adavinda Vilochanam. Lotus-eyed Radharani powerfully condemned the ecstatic love that caused the flow of tears that hindered her sight of Govinda. Лотосоока Радхарани в сердцах проклинала свою экстатическую любовь, вызывающую потоки слез, которые мешали ей видеть Говинду. Ada Shuddha Bhakti Krishna Prema Seva Vine Swat Sukarta Salokyadina Kade Brahana. Furthermore, the pure devotee never forsake the loving service of Lord Krishna to aspire for their own personal pleasure through the 5 kinds of liberation. Кроме того, чистые преданные никогда не оставят преданное служение Господу Кришне ради счастья одного из 5 видов освобождения. A pure devotee of Krishna who loves him exclusively will flatly refuse to accept any sort of liberation, beginning from merging into the body of the Lord, and extending to the other varieties of liberation, such as equality of form, opulence or abode, and opulence of living nearly. Комментарий. Чистый преданный, который любит Кришну и только Кришну, наотрез откажется от любого вида освобождения, будто слияние с телом Господа, обладание одинаковым с ним обликом, одинаковыми богатствами, обитанием на одной из с ним планете или доступ в близкое окружение Господа. Madguna Shuti Matrena Mai Sarva Guhashaya Manogatir Abitschina Vita Gangam Daso Buddha.
just as the celestial waters of the Ganges flow unobstructed into the ocean, so when my devotees simply hear of me, their minds come to me, who reside in the hearts of all. Стоит моим преданным услышать обо мне, как их умы, подобно небесным водам Ганги, которым ничто не может помешать, течь к океану, тотчас устремляются ко мне, обитающему в сердце каждого. Lakshanam bhakti yogasya yugunasya yudaritam vaitukya vahita ya bhakti purushottam. There are characteristics of transcendental loving service to Purushottam, the Supreme Personality of Godhead. It is causeless and it cannot be obstructed in any way. Трансцендентное любовное служение Пурушоттаме, Верховной Личности Бога, отличают два качества. Она свободна от корыстных побуждений, не знает преград. Salokya sarsti sarupya samipyaikattvamapyuta diyamanam nagrinanti bina matsevanam janaha. My devotees do not accept Salokya, Sharsti, Sarupya, Samipya, or oneness with me, even if I offer it in preference to serving them. Предпочитая всему служению мне, мои преданные не принимают Салокью, Саршти, Сарупью, Самипью или слияние со мной, даже если я сам предлагаю им эти виды освобождения. These are from Bhagavatam 3.9, 29, 11-13, by Kapila. Это предыдущие два стиха, взятые в Шримад Бхагаватам, их произнес Господь Кришна в облике Капила Дева. Matsev aya pratitam te salokyari chatustayam nechanti sevaya purnaha Puttonyat Kala Viplutam. My devotees, having fulfilled their desires by serving me, do not accept the four kinds of salvation that are easily earned by such service. Why should they accept any pleasure that is lost in the course of time? Мои преданные служа мне удовлетворяют все свои желания и потому не приемлют 4 вида освобождения, легко доступные любому, кто мне служит. Станут ли такие преданные стремиться к приходящим удовольствиям? This verse was spoken from Srimad Bhagavatam by the Lord in connection with the characteristics of Maharaj Ambarish, merging into the existence of the Absolute as a temporary as living in the celestial kingdom. Both of them are controlled by time, and neither is permanent. Этот стих из Шримад Бхагаватам произнес Господь, рассказывая о качествах Махараджа Амбариша. Слияние с бытием Абсолюта такая же проходящая вещь, как и обитание в райском царстве. То и другое находится во власти времени, ни одно из этих положений не вечно. Kama Gandhahina Swabhavika Gopi Prema Nirmala Ujvala Shudayena Dagdahema. The natural love of the gopis is devoid of any trace of lust. It is faultless, bright, pure, like molten gold. В естественной любви гопи нет ни тени вожделения, она безупречно светла и чиста, как расплавленное золото. Krishnara Sahaya Guru Bandhava Prayasi Gopika Hayena Priya Shishya Sakidasi. The gopis are the helpers, teachers, friends, wives, dear disciples, confidants, and serving maids of Lord Krishna. Гопи-помощницы, наставницы, подруги, жены, дорогие ученицы, наперсницы и служанки Господа Кришны. Sahaya Gurava Shishya
Ujisha Bandhavashya Satyam Dadami Te Parta Gopya King Me Bhavantina. O Partha, I speak to you the truth. The gopis are my helpers, teachers, disciples, servants, friends, and consorts. I do not know what they are not to me. This is spoken by Krishna in the Gopi Premamrita. О Партха, я говорю тебе истину. Гопи и помощницы мне, и учителя, и ученицы. Они мои служанки, подруги и жены. Я не знаю, кем они мне не приходятся. Этот стих произносит Господь Кришна в Гопи Прemamrita. Gopika Janena Krishnara Manera Vanchita Prema Seva Paripati Ishta Samhita. The gopis know Krishna's desires, and they know how to render perfect service to his enjoyment. They perform their service expertly for the satisfaction of their beloved. Гопи знают все желания Кришны и знают, как доставить ему радость своей несовершенным и полными любви служением. Они искусно служат ему, своему возлюбленному, желая, чтобы он всегда был доволен. Man Mahatmam Matsahayam Matschadam Man Manogatam Jananti Gopika Parta Nanye Jananti Tatvata. Partha, the gopis know my greatness, my loving service, respect for me and my mentality. Others cannot really know it. О Партха, гопи знают о моем величии, о любовном служении мне, о моем умонастроении и о том, как меня почитать. Никто другой по-настоящему этого не знает. This is from the Adi-purana spoken to Arjuna. Этот стих из Ади-пураны, его произносит Господь Кришна, обращаясь к Арджуне. Say Gopi Gana Madhe Uttama Radhika Rupe Gune Sobhagya Preme Sarvadika. Among the gopis, Srimati Radhika is the foremost. She surpasses all in beauty, in good qualities, in good fortune, and above all, in love. Самая возвышенная из гопи — это Шримати Радика. Она превосходит всех красотой, достоинствами, удачей и, самое главное, любовью. Among all the gopis, Radharani is the most exalted. She is the most beautiful, the most qualified, and above all, the greatest lover. Комментарий. Среди всех гопи Шримати Радharani самая возвышенная. Она самая красивая, обладает самыми большими достоинствами, что самое важное, превосходит всех своей любовью к Кришне. It's not that Krishna appreciates the beauty, but that's not what attracts him. What attracts him is the love. Кришна, конечно, ценит красоту, но то, что его на самом деле привлекает, это любовь. Tata Radha Priya Vishnos Tasya Kundam Priyam Tata Sarva Gopishu Savaka Vishnor Atyanta Vallabha. Just as Radha is dear to Lord Krishna, so her bathing place Radha Kund is dear to him. She alone is the most beloved of all the gopis. From Padma Purana. Рада необычайно дорога Господу Кришне, и также дорого ему место ее омовения, Рада Кунда. Она его самая любимая гопи. Trailokyam Prithvividanya Yatra Vrindavanam Puri Tatrapi Gopika Parta Yatra Radha Vida Mama. O Partha, in all the three planetary systems, this earth is especially fortunate. For on earth is the town of Vrindavan, and there the gopis are especially glorious, because among them is my Srimati Radharani. Another one from the Adi-lila.
О Партха, во всех трех мирах Земля самая благословенная из планет, потому что на ней есть Вриндаван, а во Вриндаване нет никого превыше гопи, ибо среди них моя Шримати Радхарани. Это тоже стих из Ади-пураны и слова Господа Кришны, которые он обратил к Арджуне. Radha Saha Krida Rasa Vidira Karana Radha Sabha Gopi Gana Rasopa Karana. All the other gopis help increase the joy of Krishna's pastimes with Radharani. The gopis act as the instruments of their mutual enjoyment. Остальные гопи делают все, чтобы увеличить радость игр Кришны и Радхи. Они посредницы в их божественных наслаждениях. It's said that the gopis are divided into 5 groups: Sakhis, Nitya Sakhis, Prana Sakhis, Priya Sakhis, and Parama Preshta Sakhis. All these fair complexion associates of Srimati Radharani, the Queen of Vrindavan, are expert artists in evoking erotic sentiments in Krishna. The Parama Preshta Sakhis are 8 in number and are the ecstatic dealings of Radha and Krishna. They side. Комментарий. Гопи делятся на 5 групп: Саки, Нитя Саки, Прана Саки, Прия Саки и Парама Прештха Саки. Этих светлокожих спутников Шримати Радхарани, царицы Вриндавана дамы, отличает особое умение возбуждать в Кришне любовные чувства. Есть 8 Парама Прештха Саки. И в экстатических отношениях Кришны и Радхи они иногда принимают сторону Кришны, а иногда Радхарани, создавая впечатление, будто отдают предпочтение одной из сторон. Это придает духовным отношениям еще больше вкус. Just to create a situation which appears that they favor one against the other, that makes the exchange of metals more quite amazing. Krishna Balava Radha, Krishna Prana Dana, Tanha Vinu Sukha Hetu, Nahe Gopi Gana. Radha is the beloved consort of Krishna, and she is the wealth of his life. Without her, the gopis cannot give him pleasure. Радха, возлюбленная Кришна, она богатство его жизни. Без нее никакие гопи его не радуют. Kamsarya Rapi Samsara Vasana Bada Shinkalam Radham Adaya Vidaye Tat Yaja Vaja Sundari. Lord Krishna, the enemy of Kamsa, left aside the other gopis during the rasa dance and took Srimati Radharani to his heart, and she is the helper of the Lord in realizing the essence of his society. That is from the Gita Govinda of Chайтанья-caritāmṛta Swami. Господь Кришна, враг Камсы, во время танца раса покинул всех гопи, заключив в своем сердце образ Шримати Радхарани, ибо она помогает ему исполнять самые сокровенные желания. Это стих из Гиты Говинды Джайадев Госвами описывает, как Шри Кришна оставил Раса-лилу, чтобы разыскать Радхарани. In this verse from Gita Govinda 3.1, Jayadev Goswami describes Sri Krishna's leaving the Ras dance in search for Srimati Radharani. Это стих 3.1, где рассказывается, как Шри Кришна оставил Раса-лилу, чтобы разыскать Шримати Радхарани. Se Radhada Bhava Lana Caitanya-vatara Yuga Dharma Nama Prema Kaila Padachara. Lord Chaitanya appeared with the sentiment of Radha. He preached the Dharma of this age, the chanting of the holy name of the pure love of Krishna. Господь Чайтанья не шел на землю в умонастроении Радхарани. Он проповедовал дхарму этого века, пение святого имени и чистую любовь к Богу. Se bhave nidya vansha karila purana avatarera e vansha mula karana. In the mood of Srimati Radharani,
he also fulfilled his own desires. This is the principal reason for his appearance. Пребывая в настроении Шримати Радхарани, он исполнил и собственные желания. Это было главной причиной его прихода на землю. Say Krishna Chaitanya Goswami Brajendra Kumar Rasamaya Murti Krishna Sattvat Shandana. Lord Sri Krishna Chaitanya is Krishna, the embodiment of rasas. He is amorous love personified. Господь Шри Кришна Чайтанья — это сам Кришна, Враджендра Кумар, воплощение всех рас. Он олицетворенная любовь. Se rasa asvadite kaila avatara anusange kaila sabha rasa raprachara. He made his appearance to taste that conjugal mellow and incidentally to broadcast all the rasa. Он явился, чтобы испробовать вкус супружеской любви и вместе с этим поведать миру обо всех расах. Vishvesham anuranjanena janayan anandam indi vara Shreni Shamala Komalaya Upanayam Angaya Anand Gotsavam Vachandam Braja Sundari Vir Abhita Pratyangam Alingita Shingara Saki Murtinam Iva Madho Mugdo Hari Vidyate. My dear friends, just see how Sri Krishna is enjoying the season of spring, with the gopis embracing each other's limbs. He is like amorous love personified. In his transcendental pastimes, he enlivens all the gopis and the entire creation. With his soft bluish-black arms and legs, which resemble blue lotus flowers, he has created a festival for Cupid. Дорогие подруги, только взгляните, как Шри Кришна наслаждается весной. В кругу гопи, обнимающих и каждую часть его тела, он подобен живому воплощению любви. Своими божественными играми он дарует радость гопи и всему мирозданию. Обладатель синевато-смуглых, подобных синему лотосу рук и ног, он устроил праздник в честь Камадева. This is from Peter Govinda. Shri Krishna Chaitanya Goswami Rasa Rasadana Ashesha Vishesha Kaila Rasa Aswadana. Lord Shri Krishna Chaitanya is the abode of Rasa. He himself tasted the sweetness of rasa and endlessness. Господь Шри Кришна Чайтанья — обитель расы, и он сам вкушал ее сладость бесчисленными способами. See Dwade Pravartaila Kali Yuga Dharma Chaitanya Dase Jane Sabha Marma. That's the initiate, the Dharma of the age of Kali. The devotees of Lord Chaitanya and all their troops. Таким образом, он установил дхарму для века Кали, преданным Господа Чайтаньи, хорошо известны эти истины. Lord Chaitanya is Sri Krishna himself, the absolute enjoyer of the love of the gopis. He himself assumes the role of the gopis to taste the predominated happiness of transcendental knowledge. He appeared in that mode, and simultaneously he propagated the religious process with his age in the most fascinating way.
Only the confidential devotees of Chaitanya can understand this transcendental secret. Комментарий. Господь Чайтанья — это сам Кришна, тот, кто в совершенстве наслаждается любовью гопи. Он приходит в роли гопи, чтобы испытать счастье духовных рас в подчиненном положении. Представь, в таком качестве он в то же время удивительным образом проповедует религию века Кали. Постичь эту божественную тайну могут только близкие преданные Шри Чайтаньи Махапрабху. Advaita-charya-nityananda Srinivas Gadadhar Damodara Murari Haridas Adayata Chaitanya Krishnada Bhakta Gana Bhakti Bhave Shire Dare Sabara Charana. Advaita-charya Lord Nityananda, Srivas Pandit, Gadadhar Pandit, Sarup Damodar, Murari Gupta, Haridas Thakur, and all others, devotees of Lord Chaitanya, bowing down with devotion, I hold their lotus feet on my head. С преданностью, склонившись перед Адвайта-ачарьей, Господом Нитянандой, Шривас Пандитом, Гададхарой Пандитой, Сваруп Дамодарой, Мурари Гуптой, Харидас Такуром и другими преданными Шри Кришна Чайтаньи, я подружаю их стопы себе на голову. The author of Caitanya-caritāmṛta teaches us that we must offer our respectful obeisances to all such pure confidential devotees of Lord Chaitanya if we want to know him in truth. Комментарий. Автор Шри Чайтанья-чаритамриты учит нас, если мы по-настоящему хотим познать Шри Чайтанью Махапрабху, нам следует выражать почтение всем этим чистым и близким преданным Господу Чайтаньи. Shastra Slokara Ekahila Vasa Mula Shokara Arta Shuna Koriye Prakash. I have given a hint of the 6th verse. Now here as I reveal the meaning of that original verse. Итак, я косвенно изложил суть 6 стиха, и теперь послушайте его объяснение. Shriradaya Pranaya Mahima Kidrisho Vinayaiva Swadyo Yenad Bhutta Madhurima Kidrisho Vamadiya Sopyam Shasya Madhavita Kidrisham Vetiloba Tadbhavadya Samajani Sachigarba Sindho Harindu. Desiring to understand the glory of Radharani's love, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love, and the happiness she feels when she realizes the sweetness of the God. Supreme Lord Hari, richly endowed with their emotion, appeared in the womb of Srimati Sachi Devi as the moon appeared from the ocean. Чтобы постичь величие любви Шримати Радхарани, чтобы познать, какими качествами Шри Кришна наслаждается благодаря своей любви, она одна, а также чтобы изведать ту радость, которую она черпает в его любви, Господь проникся настроением Радхарани и явился в этот мир из лона Шримати Шачи Деви, как некогда луна возникла из глубин океана. Sabha Siddhanta Buddha Karite na Yuyaya na Kahile Keha Vihara Anta Nahi. All these conclusions are unfit to disclose in public, but if they are not disclosed, no one will understand them.
Истины не предназначены для широкой публики, но если их не раскрыть, о них никто не узнает. Ataiva kami kichu karinani Buddha sujibe rasika bhaktana buddhi vimuda. Therefore I shall mention them, feeling only so that loving devotees will understand them. Поэтому я лишь упомяну о них и раскрою самую суть, чтобы любящие Господа преданные смогли в них разобраться, а глупцы не поняли ни слова. Anyone who has captured Lord Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda in his heart will become blissful by hearing all these transcendental pastimes. Conclusion. Каждый, кто поместил в свое сердце Господа Чайтанью Махапрабху и Шри Нитьянанду Прабху, внимая этим божественным заключением, непременно ощутит блаженство. Esava Siddhantahaya Amirera Palava Bhaktagana Kokilera Sarvadavana. All these conclusions are like the newly grown twigs of a mango tree. They are always pleasing to the devotees. Эти заключения эти подобны молодым побегам мангового дерева. Они всегда радуют преданных, как кукушек радуют побеги манго. All these conclusions are like the newly grown twigs of a mango tree. They are always pleasing to the devotees, who in this way resemble cuckoo birds. Но схожие с верблюдами безбожники не смогут понять эти темы. Оттого у меня особенно радостно на сердце. Bhakta Uskrada Ittena Haya Prave Prave Chitta Haya Moda Ananda Vishesha. The camel like devotees, the camel like non-devotees cannot enter into these topics. Therefore there is no special jubilation in my heart. Я боюсь говорить при них, но если они не поймут моих слов, что может быть радостнее в трех мирах, чем подобные обсуждения? Camels. Men are like hogs, dogs, asses, and camels. They cannot appreciate I didn't hear you very good. There's a verse in the Bhagavatam that men are like hogs, dogs, asses, and camels. They cannot appreciate. Есть стих в Бхагаватам, где говорится, что люди, они подобны собакам, свиньям, верблюдам, dog, hogs, camels. Dogs, hogs, asses, and camels. И ослам. And said the camels, they like to eat these thorny trees. They're just thorns. Prabhupada showed us some Vrindavan. Например, верблюды любят есть очень такие большие колючки, которые показывал нам Прабхупада лично во Вриндаване. And they chew on those and their mouth bleeds, and then they think, oh, this is very nectarine, juicy, sweet taste, but it's their own blood. К примеру, верблюды, они жуют эти колючки, они прокалывают все роты, у них текет кровь, они это жуют, им кажется, какой нектарный вкус. And then that's compared to the man having sex. He's draining out his own blood, but he thinks that's very wonderful.
I couldn't hear. That's compared to the man. He's having sex and thinks it's really nectar, but actually he's draining out his own blood. И это сравнивается с мужчиной, который чрезмерно любит заниматься сексом, и он думает, какой это нектар, но по сути дела, испуская семя, на самом деле он таким образом теряет собственную кровь. For fear of them, I do not wish to speak. But if they do not understand, then what can be happier than merely favor? Поэтому, выразив почтение преданным, я уверенно приступаю к повествованию, которое доставит им удовольствие. Therefore, after offering obeisance to the devotees for their satisfaction, I shall speak without hesitation. Некогда Господь Кришна предавался размышлениям. Все говорят, что исполнен блаженства и полон всех рас. Krishna vichara eka achaye antare Purnananda Purnarasa Rupakare Mura. Once Lord Krishna considered within his heart, everyone says I'm a complete bliss, full of all rasas. Повсюду в мире каждый черпает наслаждение во мне. Но кто может одарить наслаждение меня? Amahaite Anandita Hayat Tribhuvane Amake Ananda Dive Aiche Konajana. All the world derives pleasure from me. Is there anyone who can give me pleasure? Повсюду в мире каждый черпает наслаждение во мне, но кто может одарить наслаждением меня? Krishna. Everyone's getting pleasure from Krishna. That's a fact, whatever kind of pleasure they're getting, even if it's the most gross sense gratification. И по сути все черпают свое удовлетворение, наслаждение в Кришне. Какой бы мерзкий способ для этого человек не нашел, это так и так это чувство наслаждения, оно исходит из Кришны. Amahaite Yadahaya Shata Shata Jana Sejana Aladite Pare Nirvana. One who hears has 100 times more qualities than me could give me pleasure to my mind. Только тот доставит мне удовольствие, чьи достоинства в сотни раз превосходят мои. Amahaite Guni Bada Jagate Sambhava Ekali Radate Taha Kari Anubhava. Once more qualified than me, it's impossible to find the world. But in Radha alone, I feel the presence of one who can give me. Однако в целом мире не найти того, кто в сравнении со мной обладал бы большими достоинствами. Но я вижу, что Рада способна доставить мне радость. Oti kama dini rupa rajapi amara asamordva madhurya sama nahiyara mara rupe apyayita aya tribhuvane
Radhara darshane mora judaya nayana. Although my beauty defeats the beauty of 10 million people, although it is unequal. Моя красота затмевает красоту 10 миллионов богов любви. Несравненная и непревзойденная, она радует все три мира. И тем не менее, моим глазам отрадно видеть красоту Радхарани. Did you just read number 242 and 43? Now I read only 243 now. Yeah, that's what I'm asking. Although my beauty defeats the beauty of 10 million cupids, although it is unequal and unsurpassed, and although it gives pleasure to the three worlds, seeing Radharani gives pleasure to my eyes. You read that. Yeah. Mora Vamsi Gite Akarshaye Tribhuvana Radhara Vachane Hare Amara Shabana. The vibration of my transcendental flute attracts the three worlds, but my ears are enchanted by the sweet words of Srimati Radharani. Звук моей божественной флейты подменяет все три мира, но мой собственный слух очаровывает сладостные речи Шримати Радharani. Yapi Amara Gande Jagat Suganda Mora Chitta Prana Hare Radha Anga Ganda. Although my body lends fragrance to the entire creation, the scent of Radharani's limbs captivates my mind and body. Хотя мое тело наполняет ароматом всего мироздания, благоухание тела Радхарани пленяет мой ум и сердце. Yajapi Amara Rasa Jagat Sarasa Radhara Adara Rasa Ama Parevasha. Although the entire creation is full of different tastes, because of me, I am charmed by the nectarine taste of the lips of Srimati Radharani. Благодаря мне все мироздание исполнено различных вкусов, но сам я очарован нектарным вкусом уст Шримати Радхарани. Yadyapi Amara Sparsha Kotindu Shitala Radhara Sparshe Amakare Shushitala. And although my touch is cooler than 10 million moons, I am refreshed by the touch of Srimati Radhika. Хотя мое прикосновение прохладнее 10 миллионов лун, самого меня освежает прикосновение Шримати Радхарани. Emata Jagatara Suke Ami Hetu Radhikara Rupa Guna Amara Jupati. Thus, although I am the source of happiness for the entire world, the beauty of and attributes of Shri Radharani are my life and soul. Итак, хотя я приношу счастье всему миру, самому мне нет жизни без красоты и достоинства Шримати Радхики. Emata Anubhava Amara Pratita Vichari Dekiye Yadi Sabha Vichar Uparita. In this way, my affectionate feelings for Srimati Radharani may be understood, but on analysis, I find them contradictory. Таким образом, можно понять, какое чувство я испытываю к Шримати Радхарани. Однако, размышляя о них, я нахожу противоречия. These are apparent contradictions. Vadada Darshane Mora Judaya Nayana Amara Darshana Radha Suke Adeyana. My eyes are fully satisfied when I look upon Srimati Radharani, but by looking upon me, she becomes even more advanced and satisfied. Я черпаю полное удовлетворение, когда глаза мои устремлены на Шримати Радхарани.
Однако сама она, глядя на меня, испытывает еще большее удовольствие. Paraspara Venu Gite, Araye Chaitana, Mora Brahme, Tamalade Kare Alingana. The flute-like murmur of the bamboos rubbing against one another steals Radharani's consciousness, for she thinks it to be the sound of my flute, and she embraces the tamal tree, mistaking it for me. Когда Радхарани слышит шелестящий звук трущихся друг от друга стволов бамбука, она всеми мыслями устремляется к этому звуку, ибо принимает его за пение моей флейты. А завидев дерево тамал, она обнимает его, думая, что обнимает меня. Krishna Alingana Painu Janamasna Pale, Krishna Suke Magna Rahe Vriksha Kare Kole. I have gotten the embrace of Sri Krishna, she thinks, so now my life is fulfilled. Thus she remains immersed in pleasing Krishna, taking the tree in her arms. Шри Кришна обнял меня, думает она, теперь моя жизнь увенчалась успехом. Так, прильнув к стволу дерева, она поглощена мыслями об удовольствии Кришны. Anukula Vate Yadi Paya Mora Ganda Udiya Padite Chahe Preme Haya Anda. When a favorable breeze carries to her the fragrance of my body, she is blinded by love and tries to fly into that breeze. Когда благодатный ветерок доносит до нее мой аромат, она, ослепнув от любви, пытается взлететь навстречу этому дуновению. Tambula Charvita Yabe Kare Asvatane Ananda Samudre Dube Kichui Najane. When she tastes the beetle chewed by me, she merges in an ocean of joy and forgets everything. Она пробует на вкус отведанный мною бетель и погружается в океан счастья, позабыв обо всем. Amara Sangame Radha Paya Yeya Nande Shata Mukhe Bale Tapu Mapaya. Even if hundreds of mouths could not express the transcendent presence. Будь у меня даже сотни уст, я не смог бы описать ту божественную радость, что приносит ей общение со мной. Seeing the luster of her complexion after our pastimes together, I forget my own identity and happiness. Видя, как она сияет после наших игр, я забываю себя от счастья. Amara Rajara Rasa Seha Nahi Jana. The sage Bharata has said that the mellows of lover and beloved are equal, but he does not know the mellows of my Vrindavan. Мудрец Бхарата говорит, что герой и его возлюбленная в равной мере наслаждаются друг другом, но ему неведома раса, которая царит в моем Вриндаване. According to the expert sexologists like Bharata Muni, the male and female enjoy equally in material sense pleasure. But in the spiritual world, the relationships are different, although this is unknown to mundane.
Where'd you go? I'm here. You finished the purport now? Yeah. Okay, sorry, I didn't hear well. Но комментарий, мудрецы... Sexologists like Bharat Muni got little football. Yeah, this one. Мудрецы, которые, подобно Бхарати Муни, глубоко изучили отношения мужчины и женщины, утверждают, что влюбленные, общаясь друг с другом, получают одинаковое удовольствие. Но в духовном мире эти отношения имеют совсем иную природу, и специалисты в мирских вопросах ничего не знают о таких отношениях. Anyara sangamayami yata sukapana. Kahi haite vada sukha shata harita. The happiness I feel when leaving Radharani is 100 times greater than the happiness I get from meeting others. Счастье, которое приносит мне встреча с Радхарани, в 100 крат превосходит счастье всех иных встреч. Caitanya-caritāmṛta madhuri parimala a kalyani bimbadaro vaktram pankaja saurabhyam tuharita shlaga vidaste giraha angam chandana sitalam tanu yam saundarya sarvasvabha tam asadya Mamedam Indriya Guram Adam Modate. My dear Radharani, your beautiful body is the source of all beauty. Your red lips are softer than the sense of immortal sweetness. Your face bears the aroma of a lotus flower. Your sweet words defeat the vibrations of the cuckoo, and your limbs are cooler than the pulp of sandalwood. Моя дорогая, благословенная Радхарани, твой облик — источник всей красоты. Твои алые уста слаще нектара, бессмертие, лицо твое источает аромат лотоса. Твои сладостные речи приятнее пения кукушки, и каждая часть твоего тела прохладнее сандаловой пасты. Ты украшена всеми достоинствами, и когда я наслаждаюсь твоей красотой, блаженный восторг охватывает все мои трансцендентные чувства. This verse spoken by Lord Krishna to Radha is recorded in Lalita Madhava by Rupa Goswami. Этим стихом Господь Кришна обращается к Радхе в Лалита Мадхаве, написанной Шрила Рупой Госвами. Rupe Kamsa Adasya Buddha Nayanam Sparshe Tidri Shat Tvacham Vanyam Utkalita Shakim Parimale Samrishta Nasa Putam Aradyat Rasanam Kilada Pute Nyancham Mukambo Ruham Dambo Dirna Mahadritam Bahir Api Prodyat Yukavati. I don't know if I finished it. Rupe Hamsa Harasya Rugdanayanam Sparshe Tisushat Vacham Vanyam Utkalita Shutam Parimale Samrista Nasa Putam Araj Yad Rasanam Kiladara Pute Nanchan Mukambo Ruham
Dam Bod Girna Mahadritim Bahir Api Projad Vikarak Kulam. Her eyes are enchanted by the beauty of Lord Krishna, the enemy of Kamsa. Her body is thrilled and pleasure at his touch. Her ears are always attracted to his sweet voice. Her nostrils are enchanted by his fragrance, and her tongue hankers for the nectar of his sakura. She hangs down her lotus face, exercising self-control only by pretense. But she cannot help showing the external signs of her spontaneous life. Ее глаза очарованы красотой Господа Кришны, врага Камсы. Ее тело трепещет от восторга при его прикосновении. Ее слух всегда пленяется его сладостным голосом. Вдыхая, она пытается уловить его аромат, а язык жаждет нектара его нежных уст. Делая лишь вид, что старается совладать с собой, она отпускает голову и прячет подобное лотосу лицо, но это не помогает ей скрыть невольные проявления любви к Господу Кришне. Thus, Rupa Swami describes the countenance of Radharani. Так Рупа Госвами описывает чувства Радхарани. Kate jane mote ache kone ekarasa amara mohini radha kara kare vasha. Considering this, I can understand that some unknown mellow in me controls the entire existence of my captivator, Srimati Radharani. That's Krishna speaking again. Из этого я заключаю, что во мне есть какое-то неведомое очарование, способное подчинить себе саму жизнь моей покорительницы, Шримати Радхарани. Это говорит уже Кришна. Ama haite radha paya ye jatiya sutta saha asvadite ami sadaya unmuka. I always eager to taste the joy that Radharani derives from me. Я всегда жажду изведать счастье, которое Радхарани черпает во мне. Nana yatna kari ami nari asvadite se sukha madhurya grane loba bhade chite. In spite of various efforts, I have not been able to taste it, but my desire to relish that pleasure increases as I smell its sweetness. Несмотря на все усилия, я так и не могу ощутить это счастье, но желание изведать его становится все сильнее с каждым разом, когда я вдыхаю его сладостный аромат. Rasa asvadite ami kaila avatara preme rasa asvadila vivida prakara. Formerly I appeared in the world to taste mellow, and I tasted the mellow of pure love in various ways. Когда-то я приходил на землю, чтобы изведать вкус чистой любви, и я изведал этот вкус в самых разных его проявлениях. Raga marge bhakti kare prakare kaha shikaila lila acharane dvare. I taught devotional service that springs from the devotee's spontaneous love by demonstrating it with my pastime. В своих играх я учил людей преданному служению, которое основано на спонтанной любви ко мне.
Etina Krishnamora Nahila Purana Vijatiya Bhave Nahi Kaha Asadana. But these three desires of mine are not satisfied, but one cannot enjoy them in a contrary position. Но я так и не смог исполнить 3 сокровенных своих желания, ибо в моем положении это невозможно. Now I have a question. There's 10 more verses in this chapter. So should we finish the chapter? У меня есть вопрос. Осталось 10 стихов до конца главы. Будем заканчивать ее? Because it's a little bit after 3 already. It shouldn't take very long, 10 minutes at the most. Yeah, just say Gurudev. Okay? Everybody agrees? Все согласны? Everybody vote, put your hand up. You know how to put your hand up? Yes, Jai. Okay. Radhikara Baba Kanti, Angikara Vine, Saitina Sukat Kabu Nahi Aswadane. Unless I accept the luster of the ecstatic love of Sri Radhika, these 3 desires cannot be fulfilled. До тех пор, пока я не предстану в сиянии экстатической любви Радхарани, я не в силах буду исполнить это желание. Radha Baba Angikara Dare Kara Varna, Tina Sukha Aswadite Hava Avatana. Radha Baba Angikara Dare Kara Varna, Tina Sukha Aswadite Hava Avatirna. Therefore, assuming Radharani's sentiments and bodily complexion, I shall descend to fulfill these 3 desires. Чтобы исполнить их, я приду на землю, проникшись умонастроением Радхарани и переняв цвет ее тела. Sarva Bhavi Kaila Krishna Eta Nischaya Ena Kale Aila Yugava Tada Samaya. In this way, Lord Krishna came to a decision. Simultaneously, the time came for the incarnation of the age. К такому решению пришел Господь Кришна, и тогда уже настало время явиться на землю воплощению этой эпохи. Of course, Krishna arranges all these timings. Конечно, Кришна все эти времена и эпохи тоже организовал сам. Te Kale Shri Advaita Karena Aradhana Tanhara Kumkare Kaila Krishna Akarshana. At that time, Shri Advaita was earnestly worshiping him. Advaita attracted him with his loud call. Между тем Адвайта, Шри Адвайта ревностно поклонялся Господу и привлек его своим громким зовом. Pita Mata Guru Gana Age Avatari Radhikara Baba Varna Angikara Kari Navadvipe Sachi Garba Shuddha Duja Sindhu Kahate Prakata Haila Krishna Purna Indu. First, Lord Krishna made his parents and elders appear. Then Krishna himself,
with the sentiments and complexion of Radhika appeared in Navadvip like the full moon from the womb of Mother Sachi, which is like an ocean of pure milk. Сначала Господь Кришна послал в этот мир своих родителей и наставников, а затем и сам нишел в Навадвипу, пребывая в настроении Радики и обладая телом такого же цвета, как у нее. Он явился из чрева Шачи Маты, словно полная луна, взошедшая из океана чистого молока. Ita Parilun Shasta Shlokeda Vakyana Sri Rupa Gosani Pada Padma Caitanya. Meditating on the lotus feet of Rupa and Goswami, I have thus explained the sixth verse. Так, сосредоточившись на лотосных стопах Шрилы Рупы Госвами, я объяснил 6 стих 1 главы. Edui Shlokeda Ami Adi-lila Arta Sri Rupa Gosani Sloka Pramana Samarta. I can support the explanation of these two verses, 5 and 6 of the first chapter, with a verse by Sri Rupa Goswami. Чтобы подтвердить объяснение этих двух стихов, 5 и 6 стихов 1 главы, я приведу слова Шрилы Рупы Госвами. Aparam kasyapi pranaya jana vrindasya kutaki rasa stomam vitva maduram upabhoktam kamapi yat ucham swam avavavre yuktim iha tadiyam prakatayam sadevas Caitanya-caritāmṛta atitaram na vipayatu. Lord Krishna desired to taste the limitless nectarine mellows of love possessed by one of his multitude of loving Sri Radha. So he's assumed the form of Lord Chaitanya. He has tasted that love while holding his own dark complexion, hiding it with a refulgent yellow color. May that Lord Chaitanya confer upon us his grace. Господь Шри Кришна пожелал вкусить бесконечной сладостной расы любви, которым наслаждается одна из его многочисленных возлюбленных Шри Радха, и потому принял облик Господа Чайтани. Он познал сладость этой любви, когда скрыл темный цвет своего тела и озарился ее золотистым сиянием. Пусть же Господь Чайтани прольет на нас свою милость. Mangalacharanam Krishna Chaitanya Tattva-lakshanam Payojanam Chavatare Shloka Shakayar Nirupitam. Thus, the auspicious invocation, the essential nature of the truth of Lord Chaitanya, and the need of his appearance has been set forth in 6 verses. Так, начальные 6 стихов 1 главы, составляющие вступительную молитву, раскрывают глубинную природу Господа Чайтани и причины его прихода. Shri Rupa Raghunatha Pade Yare Asha Caitanya-caritāmṛta Kohe Krishna Dasa. Praying at the lotus feet of Rupa and Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Sri Caitanya-caritāmṛta, following in their footsteps. Thus end the Bhakti-vedanta reported Caitanya-caritāmṛta Adi-lila, 4th chapter, describing the confidential reasons for the appearance of Lord Chaitanya. Молясь о лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагуната, уповая на их милость, следуя за ними, я, Кришна Das, рассказываю Чайтанья-чаритамриту. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 4 главе Ади-лилы, Чайтанья-чаритамрита, которая повествует о сокровенных причинах явления Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Okay. Anybody want to give a summary of the chapter? What do you remember? Хотите поделиться тем, что помните из этой главы?
Никто ничего не помнит. Basically, it's about the superiority of Radharani. Было о том, о возвышенном положении Шримати Радхарани. And Krishna cannot understand Radharani, so he figured the only way he could understand, and the point is he couldn't understand, even though he's attracted to himself, how Radharani can love him so much. И Кришна был привлечен любовью Радхарани, потому что он сам не понимает своей привлекательности, он не мог понять, как она может быть так сильно привлечена к нему, и он хотел этого. Это практически о чем была эта глава. Okay, so anyone, any comments or questions? Комментарии или вопросы? Gurudeva, I also remember how it explains that Radha and Krishna, they one, they separate but they together one, and also it's explained about Hladini Shakti more detail. I cannot say that I really understood it, but it's very impressive to listen this information. Yeah. Well, no one can understand. Krishna can't understand himself, so we shouldn't think that we can understand him. Кришна сам не может себя постичь или понять, поэтому мы не должны думать, что мы можем разобраться в этом. Is anybody here from yesterday's reading marathon? Есть тут кто-то со вчерашнего марафона чтения? Well, I'm sure it was listening. I guess there will be some updates tomorrow. Yeah, they're probably tired. And they have to work. Last chance. Okay. Lord